Зараз я хочу запросити Роланда Рудорфера розповісти презентацію «Міська симуляція вітер». І дуже сподіваємося, що це буде захопливо. Всі так анонсували Рудольфа. Окей, Рудольф, we expect this awesome presentation because Tim and Angie were just announcing you several times. You can start now. We hear you well. Okay, perfect. Thank you for the introduction. So I will talk about urban simulation in general, and one of the topics of the applications of urban simulation will be wind simulation, but I will also show you some other topics of city simulation. Отже, я сьогодні буду говорити про міські симуляції загалом, але одна з основних прикладів буде симуляція вітру. Проте ми розглянемо і деякі інші варіанти. Окей. So, in general, what is urban simulation? What do you understand about simulation? In general, it's the description and modeling of physical processes or effects or systems. So it's the modeling of reality. Отже, що ми взагалі розуміємо під міською симуляцією? Це опис та моделювання фізичних процесів, ефектів та систем реальності. And you do this by using simplified models, and you always simulate within a defined scope, so within urban scope or local scope, and using defined boundary conditions. Отже, при симуляції ти маєш використовувати в першу чергу спрощені моделі. Має бути визначений масштаб, тобто міська або локальна, і мають бути якісь обмежувальні умови. Дякую. So there are lots of applications when you think about urban simulation, and in my presentation today, I will show you some of them. So that's a first impression of what you can expect of the talk today. Отже, є багато видів сценаріїв та симуляцій, які можна створювати, і хотілося б показати одним оком, як виглядають деякі з них. Окей. But first, I want to raise another question. Why should you utilize urban simulation? So what are the benefits of urban simulation? Але спочатку я б хотів все ж таки задати питання, навіщо взагалі використовувати міські симуляції, яка їх задача? And one or the big advantage is that you can do systematic investigations and evaluations of different scenarios. So you can answer questions about what-if scenarios. Отже, одна з великих переваг таких симуляцій – це системне дослідження та евалюація різних сценаріїв, що як щось станеться. So that means to answer those what-if questions, you can, by using urban simulation, you can understand impacts, or you can predict effects, you can estimate risks, identify potentials within your city, or avoid planning mistakes, and in general, improve the inclusiveness and the transparency of processes. Отже, завдяки симуляції ми можемо зрозуміти впливи, попередити ефекти, оцінити ризики, визначити потенціал в рамках вашого міста і його розвитку, уникнути планувальних помилок і в цілому покращити інклюзивність, включеність та прозорість всіх процесів. Дякую. So
In the previous speeches by Antje and Tim, you've heard about our company, Virtual City Systems. And regarding this urban simulation topic, we develop interfaces between, on the one hand side, the semantic 3D city models and numerical multi-physics simulations. And for that, we cooperate with various partners with experts of multi-physics simulations. For example, CAD, which you've also heard about in the beginning speech by Antje. Отже, для того, аби створювати симуляції, ми створили інтерфейс, який поєднує наші семантичні 3D-моделі міст та цифрові мультифізичні симуляції. І для того, аби впроваджувати ці проекти, ми співпрацюємо з різноманітними експертами з конкретних питань, в тому числі, наприклад, з CAD, яких ми згадували на початку. Це група, в яку входить взагалі Virtual City Systems, світова група. So now we will jump into some applications. Those are divided into three main topics of environmental applications, security, and mobility applications. Отже, теми, які ми розглянемо, це застосування симуляції до знову забула environment. До довкілля. Вибачте. До довкілля, безпеки та мобільності. I'm sorry, Tim. I always forget the environment. All right. So within this environmental topic, I want to first talk about wind field simulation. Отже, на тему довкілля я б спочатку хотів поговорити про симуляцію вітрового поля. And Antje already told you something about Helsinki, city of Helsinki, and their open data platform, including an energy and climate atlas. Антje вже говорила про мапу Хельсінкі, яка називається енергетичний та кліматичний атлас. And so Helsinki did some case studies using urban simulation. They had some planning scenario, which they simulated. So new buildings which are planned to build or now are built, and they wanted to simulate this using wind field simulation. Отже, в даному випадку ми розглянемо приклад проєкту в Хельсінкі, забудова району, який називається Каласама, і за завданням цього клієнту ми мали розробити симуляцію вітрового поля. So they prepared their architectural models and used this software called ANSYS Discovery to perform a wind field simulation and evaluate the effects of those new high-risen buildings. Evaluate the effect of what? The effects of those new buildings. Отже, для того, щоб впровадити цей проект, підготували моделі новобудов і використали програмне забезпечення, яке називається Endless what? The software ANSYS Discovery. Endless Discovery. Endless Discovery. Ви можете симулювати вітер в цьому програмному забезпеченні. Отже, за допомогою цієї програми вдалося побачити, як буде вести себе вітер у новій забудові. And they
also compared their simulation results to a classical wind tunnel investigation. І що цікаво, вони порівняли ці результати з пластиковою симуляцією вітрового тунелю, фізично зроблено. And there's also a very interesting report on the internet where they investigated very deeply various scenarios in Helsinki. Отже, є дуже цікавий звіт цього проєкту з каластами, де можна подивитися інформацію щодо вітрових симуляцій за кожен місяць. Дуже повний, цікавий звіт, є посилання на нього. Another application was for the city of Rotterdam, where we performed a wind field simulation. And we compared the as-built situation with with additional planned buildings and compared again the effects on the as-built situation. Отже, ще один проєкт на цю тему, він відбувався для Роттердаму, і знову ж таки взяли новий район, який буде перебудовано, і порівняли з тим, як вітер веде себе до новобудови і після. So in this diagram here, you can see, for example, the force on this building surface. First, with the planning, with the planned building, and later on the as-built situation. Отже, тут можна побачити, з якою силою відбувається вплив на будівлі, і побачити симуляцію в різні періоди в цьому всьому полі. Apart from the exterior simulation of wind fields, you can also perform interior simulations, so room climate simulation. And this was another example here for a room climate simulation of an office building. Отже, попередні симуляції – це були вітрові поля для екстер'єрів, але це не обмежує нас від того, аби зробити симуляцію всередині кімнат. І тут ми можемо побачити симуляцію на прикладі ось такої триповерхової будівлі. Next application is a simulation of urban heat islands. It's performed in the same software, and additionally to the wind, there's also the heat dispersion simulated. Наступна дуже цікава симуляція, яка стосується мікроклімату, і знову ж таки вона розробляється в Endless Discovery, і ми можемо тут побачити теплові острови і соляризацію. And here's also a video on results comparing this urban place without vegetation and with vegetation. Тут ми можемо побачити відео, на якому ми порівнюємо результати теплових островів з деревами та без ніякого озеленення. So therefore you can evaluate which effects vegetation would have on such an urban heat island. Таким чином ми можемо побачити, який буде ефект озеленення на цю територію і на цей тепловий острів. Ну, як зрозуміло, що тепловий острів зменшується, але фактично ви можете виміряти, скільки потрібно, наприклад, дерев для того, щоб зменшити цей острів. Окей.
One base of this microclimate simulation is a solar potential analysis. So with this, we got the boundary information, how much radiation is radiated from which building or from which location in the city. Отже, тут ми розглянемо симуляцію потенціалу сонячного випромінювання, і завдяки цій симуляції можна побачити потенціал на різних будівлях протягом, наприклад, місяців і років. So the next topic would be flood simulation. I think that was a question in one of the previous talks. Yeah, it was. Наступною симуляцією ми якраз відповімо на попереднє запитання, яке звучало під час дискусії, саме розглянемо симуляцію затоплень, і ось ми її бачимо. So we had a research project on this topic with the city of Dresden, and we created a 3D city model platform where you can, as a base for this flood simulation analysis. Отже, в цьому проєкті, це проєкт дослідницький, ми співпрацювали з Дрезденом і створювали для цієї симуляції 3D-модель міста. And on this web portal, we integrated different types of data. So this 3D city model, the bathymetry, the topography, but also within the riverbed, and also land use and geomorphology. Отже, на порталі цього проєкту ми розмістили такі дані слоями, як сама модель 3D-місто, дані базиметрії, це дані, які описують глибину і топографію річки, дна річки. Також туди включена геоморфологія та використання землі, але до чого тут рафнес? Ну, напевно, типи поверхні. And within this web portal, you can then also visualize the results of the simulation, either as a velocity map, so the streaming velocity colored, or as an animation for the public. So the left is for experts and the right is more for public to raise the awareness. Отже, ми створили два типи вихідних даних. І ліва частина для експертів показує кольорами різними швидкість течії, а праву ми використовуємо для презентації громадськості, вона більш наглядна. Ага. Apart from the result visualization, you have some analysis methods possibilities. There's sensor data integrated, and the sensor data has also a prediction model. Отже, окрім візуалізації, ми також маємо інструменти для аналізу, і ми можемо прогнозувати дані. Різні сценарії. Yeah. Then there's some analysis for damage of buildings, or damage analysis model integrated.
Отже, тут, наприклад, є аналіз руйнування будівель, і таким чином можна передбачати, наскільки це буде руйнівне затоплення. And you can also request the water height at specific location, at specific buildings. І ми також можемо дивитися по конкретній будівлі, який буде рівень води. And at the bottom right, there's some functionality to estimate how many people will be affected from a certain water height from such a flood scenario. Також один зі сценаріїв дозволяє обчислити, яка кількість людей попаде під негативні ефекти цього затоплення. The last topic within this environmental field is some earthquake vulnerability analysis or simulation we did with some partner, the Fraunhofer Institute, to evaluate earthquake events. Отже, остання симуляція, яку ми розглянемо по темі довкілля, це симуляція землетрусів, яку ми робили спільно з інститутом Фраунхоферу. І тут бачимо ось такі результати звіту. The base for all these kinds of simulations is this 3D city model, sometimes further data, additional data, which is provided and prepared for the specific simulation software. Основою для такої симуляції в першу чергу є 3D-модель міста і додаткові дані, які зазвичай надаються спеціально для конкретної симуляції. Okay, next topic is security. We also have 3 applications. Наступна тема – це безпека, і у нас тут також є 3 види застосування. So one application which we distribute as a software is a bomb simulation to estimate the risks of a bomb evacuation scenario. So Отже, одна з симуляцій, яку ми маємо як окремий продукт, це симуляція, 3D-симуляція бомби, яка падає на місто, і вона, власне, дозволяє зробити сценарій евакуації. So in Germany, there are lots of bombs remaining of World War II, and questions that can be answered with this tool is how large has the evacuation radius to be, and if there are buildings as hospitals or nursing homes, do they have to be evacuated or not? I see. Отже, в деяких містах все ще залишилися бомби з часів Другої світової, що актуально досить для багатьох країн. І, зокрема, такий аналіз дозволяє дізнатися, чи є в радіусі можливої детонації, в радіусі евакуації, наприклад, такі об'єкти, як лікарні, школи або дитсадки. So, for example, in the city of Dortmund, there was a large evacuation, and they decided, based on the simulation, that a hospital didn't have to be evacuated, what reduced the costs and the efforts of this evacuation. Отже, у місті Дортмунд дуже цікаве було застосування цієї симуляції. Вони проводили дуже масштабну евакуацію, але при цьому прийняли рішення не евакуювати лікарню. І це рішення вони прийняли на основі симуляції
і це дозволило значно скоротити кошти і витрати на цю операцію. The next application is a crowd simulation. So this one with another partner of ours, where in a fire event, if buildings have to be evacuated, so this evacuation were analyzed. Отже, наступна симуляція натовпу, ми її робили спільно з нашими партнерами Accurate, інститутом симуляції натовпу, і ми надавали їм також дані для цієї симуляції. So, вона проводиться для симуляції евакуації з будівлі. So the simulation was done in this case by our partner, and we visualized the results of the simulation of this evocation of the building within the 3D city model. Отже, дані для симуляції надавалися партнерам, а ми візуалізували їх у нашій моделі. Also within this topic, we have another research project on protest march planning and demonstrations, where also the crowd simulation was performed to plan such protest marches. Who was planning the protests? Cities or the city officials. So they were planning, for example, the security measures, yeah? Yes, exactly. I see. Отже, ще одна симуляція натовпу. Є цікавий такий варіант. Це симуляція протестів або демонстрацій, яку може замовити міська адміністрація для того, щоб забезпечити для масових протестів міри безпеки. So with this tool, they can decide whether a route is possible, or if there are obstacles which would make a demonstration on a specific route dangerous or problematic. Отже, завдяки цьому софту вони можуть визначити найліпший маршрут для демонстрації, наприклад, дізнатися, що в якомусь місці будуть перепони, і що зробить прохід по саме цим шляхом небезпечним. And the last application were some audibility and visibility analysis. So Отже, останній приклад, який ми покажемо, це аналіз дисперсії шуму та візуальної доступності. Дякую. So this tool can be used, for example, in planning, city planning, and to make the space more secure or make people feel more comfortable if the space is audible, if someone screams, or if a place can be seen from. I see what you mean. Отже, така симуляція використовується в міському плануванні для того, щоб підвищити безпечність району завдяки прогнозуванню того, як буде чутно, якщо хтось, наприклад, покличе на допомогу, або чи буде видно здалеку, де є проблема. Okay, and the last topic of my speech will be mobility. Останньою темою нашого докладу стане мобільність. So we see the city model as a platform, as a data integration platform, which can provide data and information for different kinds of applications.
Отже, ми бачимо відкриті моделі міст як платформу для інтегрування даних, яка робить міську інформацію доступною та взаємопов'язаною. And the base data is city GML, so semantic city data, but other data, additional data can be integrated, for example, scanning data or sensor data, flat data of vehicles. All those kinds of data can be integrated. Отже, звісно, основою для самої мапи є все ж таки City GML, тобто семантична 3D-модель міста. Але в неї можна інтегрувати різні інші дані, наприклад, інформацію від сканування або зібрану з машин, які рухаються. And with this data model, with this model platform, you can then perform different kinds of applications. You can plan mobility, or you can analyze, and you can, of course, also simulate. Ну і звісно, що з застосуванням таких даних можна планувати, аналізувати або симулювати якісь сценарії при змінах мобільності. So topics of simulation, you can do virtual testing of vehicles or of autonomous driving. Отже, на базі таких моделей, зокрема, можна робити віртуальні тести того, як будуть рухатися автономні автівки. You can also do traffic simulations or other kinds of analyze other kinds of mobility services. Ну і, звісно, можна зробити симуляцію трафіку, тобто різні сценарії руху машин через місто і різні інші симуляції. Here, for example, we have a result of a traffic simulation of this intersection within the city, which is visualized in the city model. Ось, наприклад, чудовий варіант, де ми бачимо оновлення перехрестя і симуляцію руху машин, яка одразу відображена на моделі міста. So this web platform is a possibility to visualize this results interactively, but you can also do some simplified, very simple analysis. Отже, відображення на такій мапі, звісно, дозволяє непогано візуалізувати запропоноване рішення, але також доступний спрощений тип аналізу. So, for example, this dangerous situation, there's a car turning left, and you can analyze as a very simplified car sensor if this car behind the truck will be captured by the sensors or not. Will be captured by what? By the sensors of the car, of the vehicle. I see. It's a autonomous vehicle simulation. Отже, ми можемо змоделювати, наприклад, як тут, чи буде сенсор на машині бачити іншу машину, як у цієї білої автівки, яка повертає наліво. А, наприклад, вантажівка має дуже велику зону, яка сенсорами не тречиться. So this is a very simplified and only visual analysis. Це дуже спрощений і тільки візуальний аналіз. But you can also do a physical-based simulation. Але ти можеш також створити фізичну симуляцію. And then you can, for example,
simulate a LiDAR sensor on a vehicle within this city model. Таким чином ти також можеш симулювати лідарні сенсори. Лідар – це тип лазерного сканеру. Or you can also do optical simulations, so other kinds of sensors of those cars, of this autonomous driving, and yeah. What does optical simulation here shows? For example, you can see in this image that there's a rain and fog scenario, and if you have camera sensors, you can simulate those in this digital simulation. Отже, можна також створювати оптичні симуляції, тобто зрозуміти, як буде виглядати дорога за якихось умов. Наприклад, тут на картинці ми бачимо симуляцію дощу та туману, і яка буде видимість на дорозі. Okay, so that was a quick jump through different topics of simulations. And if there are some detailed questions on some of the topics, I would be happy to answer them. Roland, thank you very much. I will continue with the questions. Отже, це була така от коротка презентація про різні симуляції, можна сказати, по верхах. Можливо, у когось є запитання, я допоможу вам їх задати. Спішу. Симуляция затопления, я так понял, это был подъем уровня воды в реке. Работает ли эта модель для осадков, для там, ливневых дождей, для каких-то параметров нестандартных для города? Okay, we have a question regarding flood simulation, and it's about not really floods, but when do you have simulations, or is it possible to create a simulation about rain flood? So, for example, when there is too much of rainfall, and do you have some examples or thoughts on it? So we had this case once. We did a demonstration on such a simulation, and you can see it in the middle of those images on the right. So the right image in the middle. This is a heavy rainfall event in the city of Grafing, where the stream of the rain, or the rainfall was simulated, how it will flow. Okay, and do you remember if it was connected to the information about the terrain? For example, bricks are not bricks, and vegetations can consume water differently. Do you use it in the simulation? Okay, so I don't know the details. I know that the topography, so the terrain model was used, but I don't know if the materials of the different ground materials were modeled. So I don't know exactly how much in detail this model was modeled. But generally, I think it's possible if you just have the data about the materials. Yeah. Yes. Підсумовуючи, дійсно була така симуляція, яка саме робила сценарії великих опадів. Ми можемо її побачити по центру справа.
це маленьке місто, яке зробило собі симуляцію дощу, і можна бачити, в яку сторону буде йти потік, де він буде затримуватися і так далі. Конкретно в цій симуляції використовувалася модель поверхні для того, щоб зрозуміти, де буде застоюватися вода, але не використовувалися, скоріш за все, матеріали, проте теоретично це можливо, якщо будуть надані відповідні дані. So if I might add, that's one of the big advantages of semantic 3D city models, that you can link information like material information to your city objects or to also terrain objects. Отже, одна з великих переваг семантичних моделей саме в тому, що ти можеш поєднати інформацію, наприклад, навіть про матеріали, до об'єктів та окремих поверхонь. Запитання наступне. Чи враховує симуляція вітру розповсюдження шкідливих викидів від пожеж та працюючих підприємств? Okay, so regarding the wind simulation, we have a question like, did you have an example where wind simulation also has a scenario for distribution of toxic Emissions. toxic emissions, or for example, fire distribution? So it is possible to simulate. So you can see in the image in the middle, second to the right, there was done something like this. You have to question, so those results are more on a qualitative level. So you can estimate or predict the effects. So depending on a certain wind direction, how would some emission or some smoke disperse? So it depends a bit on the level of modeling again on the simulation, but it's possible, and we've done so. Окей. Отже, ми можемо побачити схожу симуляцію на центральній картинці другій справа. Власне, тут була зроблена симуляція диму, і вона робилася з урахуванням різних напрямків вітру, обчислювалася кількість диму, який буде забруднювати повітря. В цілому все залежить, якість такої моделі від даних, які надаються, і деталізації моделювання, але схожі речі вже робила компанія Virtual City Systems, і в цілому це можливо. And if I might add, by our partner CATFM was also simulated a smoke, a fire event within a parking garage. So how the smoke will spread from the basement of a parking garage, and how fast the smoke will spread. So, different application. Наші партнери CATFM, зокрема, також робили симуляцію розповсюдження диму та вогню в парковці, якщо, наприклад, розпочинається пожежа на першому поверсі або в підвалі. Така ще була симуляція. Питання з двох частин. Чи враховує симуляція протестної ходи симуляцію святкової ходи? І чи враховуються збитки від зупинки громадського руху на прилеглих вулицях? Okay, so regarding the crowd simulation, the question is it
possible to have this simulation not only for protests, but also regarding, for example, peaceful or festival events. And we have a second question regarding this. It's is it possible to calculate, for example, costs of change of public transport or like effects of this traffic, new traffic conditions during these festival events, you know? It's two questions, I'm sorry. Okay, the first question I can answer. So by our partner Accurate, they simulated big events like, for example, the Oktoberfest in Munich, and simulated events. How would evacuation of the tents on the Oktoberfest be possible, for example? So there are also possibilities regarding big events. I'll translate and then we'll continue. Отже, одна з таких симуляцій, яку робили наші партнери Accurate, зокрема, стосується Октоберфесту в Мюнху. Вони робили симуляцію сценаріїв евакуації, якщо щось іде не так, на Октоберфесті. And regarding the second question, can you repeat? So the second question is a what if scenario. We have a festival and we change the traffic rules. For example, public transport goes on different routes. Do you possibly have example where you can, I don't know, calculate costs of this change for the city, like how much more time people will use to get somewhere, and you know, this kind of modeling? Okay, so I'm not aware of a application exactly like this, but there are traffic simulations done also on a multi-modal scale, so including the personal transport vehicle driving, but also the public transport and how this can be connected in a best way. So where public transport should be, or where it's needed, such kind of questions can be answered with traffic simulation. Okay, thank you. I'll try to summarize. Отже, ну, прямо такого конкретного випадку немає, але, наприклад, взагалі симуляції трафіку, вони включають багатомодельні різні симуляції, які мають і публічний транспорт, і приватний, і різні сценарії того, як він має рухатися, і в тому числі знаходить нові можливості та маршрути, де мав би бути публічний транспорт. It's the question corner. Да, меня интересует, какие типы симуляций чаще заказывают городские администрации, а какие типы больше, скажем, девелоперы или коммерческие застройщики. Вот, например, симуляция ветра – это задача больше застройщика, девелопера, или все-таки город проверяет как бы проекты на совместимость? This is a good one. Regarding the simulations, who is usually the client, especially, for example, the wind simulation. When you do it, who is the interested stakeholder, the city administration or the actual developer? So currently, I must admit that we are at the beginning that such wind field simulation are used in practice. So
Helsinki is very innovative in this field. But the key client should be planners or architects. And I know that, for example, in London, there's a regulation which makes it obligatory for new high buildings to perform a wind field simulation. Окей, I see. Отже, переважно саме вітрові моделі є інноваційним видом симуляції, які ми застосовуємо, і, зокрема, саме місто Гельсінкі, яке їх тестує, є досить інноваційним на своїй мапі. Але саме в їх кейсі такі симуляції замовляють все ж таки архітектори і девелопери. Також Роланд розповів, що в Лондоні, наприклад, існує законодавча норма, за якою усі висотні будівлі мають обов'язково надавати інформацію щодо симуляції вітрового поля. Але зараз в інших містах тут в Європі це не обов'язково. Це більше як інновація. Окей, thank you. It's very interesting.